Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. First of all, let me thank the Lord Almighty for blessing us with a new day with good health, peace, and hope. Dear participants, a very good morning to you all. A warm welcome from Department of Computer Science Shift 2 of St. Xavier's College. We feel happy to meet you all in this digital forum. Yes, in this digital era, it is need of the hour to fine-tune our knowledge with this state-level webinar on practical approaches to integrate and interact with IoT devices, which will be very useful to explore ourselves in this area. Before starting the session formally, let me give you some instructions. Mute your audio and video during the session. Kindly join the webinar meeting in your name, not your mail ID or device name or any other name. Kindly mention your name, department, and institution in the chat box. Kindly do not annotate on the screen shared by the resource person. You can post your queries in the chat box during the session. On your behalf, the moderator will raise your question to the resource person. If you want to post the question directly to the speaker, raise your hand, unmute yourself to enter into discussion. Feedback form will be posted in the chat box at the end of the session only after the query session is over. So kindly be patient till the end of the webinar and make it a fruitful one. In the Holy Bible, King David, the psalmist says, "Look to the Lord and his strength. Seek his face always." So let us look to the Lord through prayer to make this session a useful one. I invite Dr. A. Jasmine Xavier to lead us in prayer. Ma'am, is my voice audible? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. When our day starts with prayer and ends with prayer, everything in between seems to always work out. Let us close our eyes, bow our heads, and place ourselves in the presence of the Lord. My Heavenly Father, we put everything into your mighty hands before we start the state level webinar on practical approaches to integrate and interact with IoT devices. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this academic year. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here. Bless our college management, Rector Father, Secretary Father, Reverend Dr. Alphonse Monicum, who is going to deliver presidential address, and Principal Father, Reverend Dr. Mariadas. Father, we praise you for this event and for all the participants who have joined this program. Dear God, bless our Deputy Principal Sir, department staff members, and students. Give us the desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excellence. Dear Lord, we pray for our resource person, Mr. L. Selvam. Guide him in the matters at hand and clearly show him how to conduct this webinar. Dear God, please give us the strength to endure this pandemic situation and to find the blessings and lessons that it contains. Lord, please give us the endurance to continue ahead in this academic year. In the name of the Father and of the Mother Mary and of the Son, we pray. Amen. Thank you, madam, for bringing God's presence amidst us.
It is our culture to welcome the gathering. Now, I request our beloved coordinator, Mrs. J. Rexy, to deliver the welcome address. A very good morning to all gathered in this digital forum. Hope my voice is audible, ma'am. Yes, ma'am. I'll Yes. continue. Welcoming is an art of fixing diamonds in the crown of happiness. I am here to welcome you all. Because of the tender mercy of our God, the morning light from heaven is about to break upon us. Bible verse, Luke chapter 1, verse 78. First, let me thank Lord Almighty for blessing us with this marvelous Monday, and I pray for His presence throughout this webinar. Our dream does not become reality through magic. It takes plan, determination, and hard work. It's my privilege to welcome our Reverend Father Secretary, Dr. Alphonse Manikam S.J., who plans with determination and works hard for the upliftment of the students and staff members. We welcome you, Father. Great leaders make right things to happen at right time. We Savarians are gifted with the right person who molds us in a right way at right time to shine as bright stars. He is none other than our Reverend Father Principal, Dr. S. Mariadas S.J. It's my immense pleasure to welcome you, Father. Great leaders inspire others and make way for success. I'm very happy to welcome Reverend Dr. Brito Vincent S.J., our former principal and principal of Laila College, Vetavalam. Welcome you, Father. Creativity is thinking of new things. I feel happy to welcome our Deputy Principal, Dr. V.S. Joseph Albert, who always inspires us with his creative innovations. Welcome you, sir. A good teacher is an artist who implements creativity. Today's resource person, Mr. L. Selvam, is a good teacher who proved that teaching profession is an art of assisting innovation with right mix of knowledge and challenge. Sir, it's our immense pleasure to have you as our resource person for this webinar. We welcome you, sir. Dynamic people gain knowledge and desire to make difference. It's my primary duty to welcome our dynamic participants. We have faculty members, research scholars, industrialists, and students of other colleges in and around Tamil Nadu, from Kerala and Pondicherry, as well as from Andhra Pradesh, and staff and students of our own college. I'm very happy to welcome you all, my dynamic participants. Welcome you all. Coming together is a beginning. Working together is a progress. Executing together is success. As a team, the organizing committee of this webinar worked and executed with a lot of enthusiasm. I welcome Mr. Jyoti Kumar, webinar convener, and all the organizing committee members for this webinar. Welcome you all, dear faculty friends. Generous support leads to success. It's my privilege to welcome Dr. Lutsami, IQAC coordinator, and his team members, and I also express my gratitude for providing us with this technical support. Welcome you, sir. Once again, I welcome you all. Thank you very much for your valuable presence here. Thank you one and all, and welcome. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. He is the man who is distinguished by a spirit of care, concern, and love. He would go the extra mile to take the institution to greater heights. Now he is amidst us and presiding over the webinar. He is none other than our respected beloved Secretary, Reverend Father Alphonse Manikam S.J. I invite him to present the presidential address. Respected and Reverend Father Henry Jerome, our rector, Reverend Father S. Mariadas, our principal, respected officials of the college, Mrs. Rexy, the coordinator of the computer science department of our college, Professor Selvam, the resource person of the webinar today, and Professor of Computer Science, Loyola College, Vetavalam, Reverend Father Brito Vincent, Principal, Loyola College, Vetavalam, all the participants from different institutions
to this webinar. I wish you all a very pleasant good morning to all of you. The topic chosen and the resource person identified for today's webinar are something that we feel proud of, and I am particularly happy to note this. To integrate and to interact. We normally apply these terms to human relationships. Interact with one another. We don't interact normally with non-human beings. We use these terms, interact and integrate, mostly in our human relationships. Now the time has come that we need to integrate ourselves with internet. Integrate ourselves with internet. Interact and integrate with the Internet of Things. I think this is the topic. This is something, the need of the hour. All of us, whether we belong to the Department of Computer Science or other departments, whether we are aware of the usefulness of the Internet of Things or not, this seminar or this webinar will be an eye-opener to all those who are looking forward to learning something new from this webinar. In this context, I would like to personally appreciate the Department of Computer Science for having thought about a topic which is very much need of the hour, as we depend fully on internet, website for all our communications, our teaching, learning, our communication, our learning. Everything today depends upon the internet, whether it is email, whether it is video, whether it is WhatsApp, Twitter, whatever it is. This has come to take possession of all of us. And therefore, we are invited to learn something more of these things, the use of these things, the benefit and the knowledge of these things, how much I become aware of, how much I educate myself to know the use of these Internet of Things, IoT. And in this context, the Department of Computer Science has rightly identified a person who is well-versed, who is knowledgeable, who has a lot of practical experience and exposure in this field. Professor Selvam from the Department of Computer Science, Loyola College, Vettavalam. I was very much happily surprised to see his name in the invitation card. To all the members present here, I'm very, very proud to inform you that Professor Selvam is a person I have personally known and experienced during my stay of 5 years in Loyola College, Vettavalam. Professor Selvam, a staff in the Department of Computer Science, is a knowledgeable person in this field. Whenever I, as a principal or as a secretary in Vettavalam, whenever I had to plan an invitation card, to design something, to make some posters
for admission purposes. The one person I relied upon 100% is Professor Selvam. Anything that you ask with regard to the program in computer science, in computer, he is knowledgeable. He will do everything in no time. He can integrate himself with different types of computers and different things stored in the computer. So he is a person who integrates and interacts. This is my personal experience. And therefore, it is fitting and proper that a right person has been identified to highlight on the topic of the webinar, while welcoming proudly Professor Selvam as a resource person of our webinar organized by the Computer Science Department of St. Xavier's College Autonomous, Palayamkottai. Once again, I would like to appreciate the department for this beautiful initiative to take knowledge of this field to the nook and corner of our region. Many of the students in the rural areas do not have access to computers and internet. Not only they have no access, they are also not knowledgeable on this. And therefore, it has become our responsibility to share with such groups in the rural areas how useful, how practical it is to be knowledgeable in this field. And therefore, the Department of Computer Science has a great role in taking the IoT to the rural areas. And this webinar will be an eye-opener towards this. This is how I look at the entire program today as something that would contribute to take our knowledge and experience, our expertise, our facilities to the rural through these internet facilities. While wishing every one of you all the very best today, I look forward to knowing something more from this webinar for my own knowledge, for my own expertise in this field. And all those who are connected to various ways of making this webinar successful, all our teaching staff, office staff, technical staff, staff of the Department of Computer Science, and to everyone, wish you all the very best. God bless you. Thank you. Thank you, Father, for your thought-provoking talk. Surely, your words of motivation and encouragement with blessings will make this webinar a useful one to all of us. Thank you, Father. Thank you. Respected Reverend Father Mariadas S.J., our beloved principal, who reaches out to teachers and students to meet their needs and provides good counsel, motivation, and mentorship even beyond his position. Now, I request our principal father to felicitate this occasion with his words. Thank you, Professor. Am I audible? Yes, Father. Yes. Respected Reverend Father Rector, Reverend Father Secretary, Reverend Father Vincent Brito, Professor Rexy, the coordinator, other staff members of the Department of Computer Science, respected Professor L. Selvam, the resource persons for today's webinar, and all the participants, good morning to you all.
I am very happy to know that you have chosen a wonderful topic for today's reality. It speaks about being practical, need to be integrated, and need to interact. Of course, the topic says interaction or integration with IoT. As it was said, how far we are communicating, interacting, or integrating with the human beings, that's a big question in today's reality. Therefore, at the outset, I would like to appreciate the coordinator and all the staff members of computer science for choosing this topic, which is a good reality for our life. These three things of being practical or integrated or interacting, it says that we need to be dynamic in our life. We can never be stagnant. All the three words, practical, integrate, and interact, say that we need to be dynamic, which means we need to be active and alive in our day-to-day life. It also says that we need to personalize. We need to go for personalizing things in our life. Unless and until we personalize, we will not be able to live a peaceful and happy life. Therefore, in my opinion, whether we are going to interact or integrate with IoT, in our personal life, we need to be personalizing the things that are taking place. And we need to be dynamic and not stagnant. Because when you are stagnant, people will think that you are dead. People will think that you are no more alive. You are useless. Therefore, we need to be dynamic. We need to be, we cannot be stagnant in our life, which means we need to give life to others as well as to ourselves. And we need to be dynamic in our thinking and feeling and acting in our day-to-day life. That's what Psalm 118 verse 1, I think on the homepage we read, love endures forever. Whatever we love, it endures. Our love endures whatever may be the difficulty. For example, our own love for the children, our own love for the students, our own love for fellow human beings, our own love and affinity to the institution to which we belong, that endures whatever may be the difficulties that may come across in our life. So basically, we need to love ourselves. We need to love the people in and around us. Then only we can be dynamic. Then only we cannot be stagnant. Then only we can give life to other people, those who are in and around us. So therefore, let us try to be dynamic in our thinking, try to be dynamic in our feeling, try to be dynamic in our acting, our day-to-day life. Sometime back, I was reading a book. It said, practical golden rules to maintain cleanliness, order, and safety, which again speaks of this being dynamism, being very practical, being integrated, and being interactive. For example, it says, if you open anything, close it. If you turn it on, turn it off. If you unlock anything, lock it. If you break anything, you are permitted, or in a way you are requested to repair it. If it does not concern you, do not interfere with it. If you are not authorized to operate anything, leave it alone. If you borrow anything, return it. If you use anything, take care of it. If you make a mess, it is your responsibility to clean it up. If you move it, put it back. If it belongs to someone else and you want to use it, get permission. So these are some practical golden rules to maintain cleanliness, order, and safety in our day-to-day life. Similarly, to make use of all the IoT things that we have in our life, definitely we need to be practical, we need to be integrated, we need to be interactive. Then only the purpose of making those things will be fulfilled. Therefore, if our life has to be fulfilled, let us be dynamic, let us be active in our thinking and feeling. I'm sure the purpose of this particular webinar will be fulfilled only we are in a life. Thank you very much. I wish you all the best. Once again, I appreciate the coordinator and all the staff members and the students and the organizers for choosing this topic.
I wish you all the best. May God bless all of us. Thank you. Thank you, Father, for your words of blessing and making us think, learn, and act dynamically and shine in our lives. Thank you, Father. Now, I invite Mrs. J. Margaret Sangeeta to introduce our distinguished guest, Mr. L. Selvam, Assistant Professor, Department of Computer Science, Loyola College, Veitavalam. A warm welcome and a very good morning to everyone gathered here. I am really overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day, Mr. L. Selvam, Assistant Professor of Computer Science Department, Loyola College, Veitavalam, Thiruvannamalai. He has 12 years of teaching experience. He has completed MCA, MPhil, and currently doing PhD in the field of Internet of Things at Periyar University, Salem. He has presented and published 8 research papers in Scopus Index Journal. He also acted as a resource person for 17 different workshops and seminars all over the state. In his 12 years of teaching journey, he had served as a head of the department, vice principal, and coordinator of examination. He is a young scientist having depth knowledge and understanding in his research area. His innovation and inventions are proved by getting patent rights for his combined research work. And the title of the invention is The Control Irrigation and Pesticides in Agricultural Using Method of Artificial Intelligence. Moreover, he is profoundly loved to serve the society and he has got great influence due to his helping nature during the current pandemic situation. With that being said, let us call Mr. Selvam to give his precious input to the participants gathered here. Welcome, sir. Thank you. Thank you, ma'am, for your introduction. Now, I request Mr. Selvam to take over the session. Welcome, sir. Thank you. First of all, I would like to thank Reverend Father Secretary and Reverend Father Principal for their prayerful wishes. Also, for providing me this opportunity to be a resource person in this prestigious institution. As well as I would like to thank our principal for allowing me to proceed with this webinar. Also, he's here to motivate me to give best in my webinar. Okay, so first I'd like to share my screen. Okay, the topic we have chosen today is practical approaches to integrate and interact with IoT devices. Why we need to learn it in the way of practical. I would like to ask one question. Participants, you can answer in the chat box. How many of you know to ride a bicycle? I hope everybody, all we know how to ride a bicycle. How did you learn to ride a bicycle? Did anybody teach you by asking you to sit in front of a blackboard, and did they draw a diagram of a bicycle, and did they explain the parts of the bicycle? Did they ask you to how you have to handle the handbar? Did they theoretically told you should not bend your hip, otherwise you will fall down? No. They just they pick you and they gave you a bicycle, you drive it, you fell down. So practically we should know everything. Practically we should learn everything. Otherwise we can have only theoretical knowledge but not practical knowledge. In the field of computer science, learning everything in theoretical way definitely will give us some knowledge, but imagine this will be learning to ride a bicycle without doing it practically. So that's why we chose this topic. IoT is one of the booming technology now. It is everywhere now. We have IoT. By knowing
unknowingly we have IoT devices. With our smartphone, we can measure all the things we are doing, how many steps we have walked today, what is the how many time we have done exercises. So these are all monitored by our smartphones. So we have our IoT device with us. So to learn this, we should know how to program it, how to develop. As a computer science people, we should know how to program it. That's why we have chosen this topic. So with small introductions, directly we go to some demonstrations. Today's agenda is we will discuss some basic introduction of IoT, and then we will see 6 demos. In first demo, we will learn to program a microcontroller unit with the software, with the IDE, and we will control an LED, as well as we will control a bulb, as well as we will control that bulb over internet, as well as with the Google Assistant. And also we will learn to integrate a sensor with the microcontroller unit. And I hope there are many researchers here. There are many researchers here. You may want to get many of your data, and you may want to store it somewhere, and you may want to apply that data into any machine learning algorithms. So I'll give you a small demo. How can you collect data from sensor, and how can you store it in Google Sheet? Future you can use it in any machine learning or deep learning algorithms. Also, in the last demo, we'll see how a simple image processing is made by Google, and also how we can integrate that image processing trained model into your mobile phone. So these are the demos we are going to discuss today. Okay. So before we start to learn about Internet of Things, what is Internet? It's very basic. We are using Internet. Internet is global system. It is network of networks. All the devices are connected into the network. Then it can be communicate. It can share information. We can get all the information from the Internet. IoT is evaluation of Internet. In the beginning, machine-to-machine communication was there at the time of ARPANET. So there was some servers and many clients. That clients contacted the server, and it shared information with the machines. After that, machine to people. There are many servers, and we have some applications in computers. Through the application, we contacted the servers and we got informations. We access many applications. After that, people to people. By using social media, we connected each other. We created a virtual community. We connected each other. We shared our information. Now we are living in the social world. Even this webinar, we are connected in virtual mode. So we have connected people to people. Now things to things. Internet is now evolved as things to things, things to machines, things to people. So here things means an object. It can be any object. It can be any object like devices, vehicles, buildings, any embedded electronic devices, sensors, even animal. We can fix a sensor in animal, and it can get the detail of the animal. Even in healthcare area, there are many sensors placed in human. That sensors collecting information and give details to us. So now things are started to communicate. Things are started to integrated with the internet, and all the data are collected from things. It is analyzed, and it is if there is any necessary, then it takes some decisions. So this is the combination of the activity of IoT. There will be some sensors and actuators. It will connect each other, and it will do some process, and it will give some information or some
process to the people. So this is what we are going to do today. So the traditional internet into smart IoT with intelligent interconnected objects in the physical world. So there was traditional internet, and that traditional internet now changed into a smart way of connecting many devices. That devices have embedded all the devices, it can be embedded device or a microprocessor. So that microprocessor can be communicated, can be accessed through internet. So this is what we are doing in the Internet of Things. So to do that, to communicate, to access through internet, we should know which device should be communicated and how it should be communicated. What are the devices should be communicated and how it should be communicated. So these are the microprocessor or embedded devices. So there are many embedded devices or microcontrollers available in the market. Plenty of embedded devices and IoT devices are available in the market. So this is Arduino, and Arduino has many varieties. Arduino Uno, Arduino Nano, and Mini. This is Ethernet Shield, Arduino Ethernet Shield, and Node MCU, Raspberry Pi. These are many devices available in the market. So according to our need, we can get this device. It is easily available. Easily, we can get it through online stores, as well as there are many stores available in every areas. Every areas we have many. Every areas we have many shops, which is easily we can get this microcontrollers. Okay, so now in today's session we are going to learn how to program this Node MCU. So this is the microcontroller. Today we are going to learn. All the programs which we are running in this microcontroller also can be run in all the Arduino devices. These Arduino devices, except this Ethernet Shield, these three devices will not. We cannot connect it with the internet because it is not internet device. We can program it. We can use it as an embedded device. We can program it and we can run all the programs, all the access in locally. And Node MCU and Ethernet Shield, we can connect these two microprocessors with the internet. Node MCU is Wi-Fi based microcontroller. So that's why I have chosen this device to give us a demo in our webinar. So it is a microcontroller unit with Wi-Fi facility. So we can easily connect it with our internet. Even we can easily connect it with the mobile phone hotspot we have in our mobile phone. So a Raspberry Pi is one of the powerful microcontroller. We can use it as a mini computer. We can connect it to the keyboard, and we can connect mouse, and also we can connect it with our LED or LCD screen, TV. We can use our TV as a monitor. Also, we can efficiently program it with Python programming language. We can run wonderful application, AI-based applications very easily in the Raspberry Pi. But before we go to Raspberry Pi, it's better in the basic level we learn some ideas. If we get some ideas in Node MCU, ESP8266, then programming in Raspberry Pi will be very easy. Handling Raspberry Pi will be very easy. That's why I have chosen today Node MCU as our microcontroller to learn. In every microcontroller, we should learn, before we use it, we should learn what are the pins available in that microcontroller. So in microprocessors, we have taught students, and many students are there. You have a study subject called microprocessor. So there you might have studied some microcontrollers, 8086, 8085. There you have learned some pins which we can use to program. So same way, this microcontroller has many pins that we can use. So first,
before you use a microcontroller, you should aware of the pins which are available in a microcontroller. So today we are going to learn to program Node MCU ESP8266. This is the name of the board. It is easily you can easily get it from internet. Okay, that's why I have chosen it. It is the cost is around 500 maximum. I'm telling maximum. It is around 500. You can simply order and get this board. So this ESP8266 Node MCU, the model is Node MCU. There are many other ESP8266 model. So it is Node MCU. So we should clearly understand this. So this model has a Wi-Fi board, inbuilt Wi-Fi board, and there are several pins. This D, it means D is digital. So these all are digital pins. D0, D1, D2, D3, D4. These all are digital pins. So we have D up to D8. That is 8 digital pins we have. And this A0 is analog pin. Through this pin, we will get analog input. We can read analog input by using this microprocessor. So A0 is analog pin. So only one analog pin is there, and 8 digital pins are there. And 3V3, it means 3 volt power supply. It is 3 volt power supply, and G and D is ground. Usually in all the electronic devices, that will be plugged, and all the electronic devices will have 2 wires. One is phase, another one is neutral. It is very common in we might have seen all the devices we have will have 2 plug points to have we will have 2 pins. One is phase and another one is neutral. So in the same way, if we connect any sensors, if we connect any actuators, that actuators and sensors will have 2 pins to get power supply. So any device, any sensors we use should get power supply to use it. So that 2 pin will one will be phase and another one will be neutral. That is VCC. Another one is ground. So that pins will be connected here. If we connected this 3V3, then that sensor or actuator will get 3 volt power supply. If we connected it with ground, then that ground pin will get ground connection with this board. If we connect that 2 pins with the board, then only it will start to get data. And also there will be some pins some sensors and actuators will have 3rd pin for data. Some, for example, if you want to connect an LED, there will be 2 pins only. One is phase and another one is neutral. It's not going to connect any data. Just it's going to we are going to switch it on or switch it on. So it needs only power. So at that time we can connect. Okay. So these are the pins which are available in this microcontroller unit. So in this Node MCU, there is a chip called Arduino chip will be available in this microcontroller unit. So Arduino is another type of board. It has a chip. That chip is integrated in this Node MCU. So Arduino pins are different than this ESP Node MCU pin. So why I am trying to explain it now, we are going to connect this board with sensors and actuators. At that time, it should not be there should not be any confusion for you. So that's why I'm clearly explaining you. Simply you keep one thing in your mind. There are digital pins and analog pins, and that digital pins D0 is equivalent to pin number 16 of Arduino. So this is Arduino board. This is Node MCU board. The chip of Arduino board is installed here. Here there is no Wi-Fi board is available, so they have installed another Wi-Fi board. So by combining this, they have given Node MCU and ESP8266. So D0 is equivalent to pin number 16, D1 is equivalent to pin number 5, and D2 is equivalent to pin number 4 of Arduino. In ESP Node MCU 8266, D2 is equivalent to pin number of 4.
Okay, so just keep it in your mind. At the time of demonstration, you will clearly understand it. Okay, so this is the board we are going to learn today, and this is the software we are going to learn today, Arduino. So through this IDE, we will write our coding and we will upload this coding into the microcontroller. Okay. Okay. Some of the case studies, some of the applications we have done using this boards, I'll show you. So this is another board. This board is ESP32 LoRa board. So this board is used to communicate with another LoRa board with the radio frequency. Without any modem, you can easily transfer messages between two microcontroller units. Okay, so this was used to collect the sensor data, as well as this is the sensor which was used to collect humidity and temperature of the air, and this is the sensor, soil moisture sensor, to collect the soil value. So this is sensor node. This sensor node collect information of soil, and this will be actuation, and this will be the machine learning node. So this is a gateway that sensor will collect, sensor data will be collected, and that will be transferred through this gateway to this Raspberry device. So this Raspberry device has a machine learning algorithm that will check whether the field need to be irrigated, or whether the field need to be irrigated or not. Okay, so this is the complete prototype. So this sensor node will collect the data from this soil, and the soil data will be sent to Raspberry Pi through this gateway, and this Raspberry Pi will have a machine learning algorithm that will measure the soil and the temperature, humidity, all the details, and according to that, it will decide whether the field is need to be irrigated or not. Okay, this is one use case scenario we have used. These are the data we collected from the sensor node: soil moisture, temperature, and the status. This was decided by the machine learning algorithm. If soil is 94, then it is wet. If soil is 70, it is little wet, and below 60, it will calculate it as little dry, and below 20, it is dry. And according to the soil status, it will start to irrigate. When there is a little wet, it will start to irrigate, and then it will stop automatically. So everything was automatically done. And this is another one prototype we have made to capture the timeline images of the growth of farm crops. So we have, so this is Raspberry Pi, and this is Geo modem. You might have used it. So this is Geo modem. It will get internet from this Geo modem, and we have placed a camera here, and we simply place it near a tank. So this will be this has programmed to collect, get the image 3 times per day. Automatically, it will capture the image morning, afternoon, and evening. It will store that images into Dropbox. You might have heard of Dropbox, the cloud storage account you can create, and there you can store your files. So in the Dropbox, that images were stored. So these are the images taken by that prototype. We have a planted banana. So you can see initial stage of growth, and here you can see the growth of. So we have plenty of images, thousands of images every day. It took 3 times. Okay, so these are the application scenarios. We can create a model according to your need, and you can simply deploy that model, and you can get all your data for your research. Also, you can develop your own many projects that will serve the humanity. It is all very simple by programming microcontrollers. Okay, so today I'll give you some basic aspects that you should learn, that you should know to program a microcontroller and to actuate
a device and to integrate a sensor and store that sensor data into some storage space. So all the softwares, all the methods I have chosen today for today's webinar is open source. You need not to pay anything. Simply, you need to program, and that by using the Google, you can simply store all the data, and you can use it for your research. Okay. Let me share one of my camera. Is it visible now? Can you visit? Can you see my camera? Yes, sir. Yes. Yeah. Yes. So all the boards we have saw in that PowerPoint. Now it is available here. So this is Raspberry Pi. I have connected this Raspberry Pi with the LED screen. So if we need not to go for a search for any monitor or LED screen, simply we can connect this LED. We can view. So this is the Raspberry Pi board. Raspberry has many recently it has released Raspberry Pi 4 model up to 4 GB, 8 GB RAM with 8 GB RAM. Imagine with 8 GB RAM, there is a microcontroller. You can execute wonderful machine learning models, deep learning models very easily in that Raspberry Pi. So it is a Linux-based computer, mini computer. So you have to see. I have inserted a microchip here. You have to insert a microchip here, and you can simply install a Linux OS that is called Raspbian. There are many other OS available, but Raspbian is one of the popular OS. You can simply install Raspbian OS and you can use it. I will show you by switching it on. To power up this board, you just need to use a microcontroller, micro USB. The one you use to charge your mobile, that is enough. Okay, just I plug in the power. Can you see it's turning on? Yeah. Let me switch on. So we can use it's like a mini computer. You can browse, you can open a browser, you can browse internet with this mini computer. So by using this only, we have made that prototype to capture the form field images. We use this prototype. Okay, but it needs another separate session to continue completely explain how you can install and how you can program it with Python. So just I want to show it. Okay, so this is one device. And this is Arduino. This is Arduino Uno. It has no Ethernet cable. So it is Arduino Uno. You can simply program by using Arduino IDE. In Arduino IDE, we will use C++ programming language to program it. So same programming language we are going to use today. Okay. So this is the board we are going to use today. This is the board we are going to use today. ESP8266 node MCU. You must keep this board's name in your mind. If you buy ESP8266 alone, it is not this board. It will not have this kind of Wi-Fi inbuilt Wi-Fi model. So ESP8266 node MCU. Okay. So this is the board we are going to program today. And this is another board with the LoRa. For researchers, you can use this LoRa board because you need not to use. For why I chose this board for agriculture means we cannot go and install a Wi-Fi modem in the farm field. We cannot go and search for a modem to be installed in a farm field.
So in that places you can use this LoRa board. You need not to have it is like telephone signal tower. So there is an antenna. This antenna will transfer a message from this board, and from another place you can have another device like this ESP32 LoRa device. That device will receive the message from this. So two devices can be easily communicate without any routers, modems, hotspot devices. Directly it can communicate with the radio frequency. Okay. So this is also one of the useful board. Okay. So this is Arduino Nano. For the small prototypes, we can use it. For example, for small robots, which can be used in some places. So for that prototypes, we can use this model. Okay. So to install, first we should install Arduino IDE in our computer. I'll show you how to install that Arduino IDE. Can you see my screen now? Is my screen Yes, sir. visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Oh, Yes. okay. Just Google Arduino. Arduino IDE. It is open source software. You can go to this website, Arduino software. There you can find downloads here. Arduino IDE 1.15. This is the version available now. Based on your OS, you can download it. If you have Windows 8 and above, you can download it. If you have Windows 7, you can download it. And if you have Linux also, you can download different bits, 32 bits or 64 bits, you can download it. Also, if you have Mac, you can download Mac version also. So I have Windows 10, so I can download it. So you can contribute and download, or you can just download. You need not to contribute anything. You just click just download, then the software will be downloaded. After downloading it, it is same as you install other softwares. Just you need to install it. Okay. For Windows 7, it will be downloaded as a separate exe file. For Windows 10, it will show it as app. So if I click get, then it will be installed. Okay, I have already installed, so I open it. After you install it, installation is very simple. Just you double click, it will be installed. Just you select next, and finally you need to click finish. That's all. It will be automatically installed. Okay. After you install it, you can open Arduino IDE. So now I am opening Arduino IDE. Okay. So this is the initial window you will get after you open Arduino IDE. There will be two functions, void setup and void loop. There will be two functions, void setup and void loop. Here we will configure the microcontroller, and here we will write our functions need to be executed continuously. For example, if I want to switch on light, or if I want to collect as data from sensor, so all this codes will be coming here, and here we need to set up because what we need to set up, what we need to configure in a board. We need to configure which pin we are going to use. We need to configure which pin we are going to use, whether that pin is input mode or output mode. Do you get it? Are you listening? Input, sir. Yeah. Whether we are going to use a pin for input or output. That's what we are going to configure. Okay. So let me now
take the board, and I have a LED with me, a small LED light. I have a LED light with me. So in that LED light, if you see, one pin is little longer than another pin. Can you see two pins here? One pin is little longer than another pin. Okay, this longer pin is high, and this one is smaller one is low. That means positive and negative. Okay, longer one is positive and smaller one is negative. Okay, I'm going to connect this LED with this board. I'm going to connect this LED with this board. So there are several pins, as we have, as we saw in that PPT. Wait a minute. Okay, so I'm going to connect the positive pin in D1 and the negative pin in ground. Okay, negative is always ground, positive is power supply. Simply you understand, negative is ground and positive is power supply. So I'm going to connect the positive pin in D1. You can see D1. What is the equivalent pin number of D1? It is 5. Equivalent Arduino pin number of D1 is 5. You keep this in mind. So I'm going to connect this D1 pin. This is breadboard. We need not to solder. By using this breadboard, we can directly connect, plug and use it. Use any pins or any jumper cables or any sensors. Simply we can plug it. So there will be many holes. So I'm going to connect with D1. Okay, I have connected with D1, and the negative pin is going to be connected with ground. Okay, negative pin is connected with ground. I'll show the diagram here. So here I have connected with the D5, but in our demo I'm going to connect it with the D1. So both are same. The pin which is longer should be connected with digital pin, and smaller should be connected with ground. Are you all clear? Are you all clear with the connection? Yes. Okay. Thank you. So I have connected an LED with pin number D1. Okay. Now we are going to program it. Before we program it, we should connect it with our laptop. So I'm going to connect it with my laptop by using this micro cable. So I have connected this micro cable. The same cable which you are using for your mobile phone charging can be used. Okay, one end is connected with the microcontroller and another one is okay. How you can place Arduino in breadboard? Wait a minute. I have another. Okay. So you're asking this Arduino board to connect with breadboard. Am I right? That is our computer education. Is this your question? So if you have this kind of board, you need not to go for the breadboard. You can use jumper cables. So here you can see the jumper cable. Here you can see the jumper cable. Simply you can plug this in the hole. So if you have this kind of board, you can directly use this kind of jumper cables. Jumper cables are available with male or female versions. The male version will have this pin and female cables will not have pin. Okay, we can connect this. So this kind of Arduino board, you can buy jumper cables. So this board has pins with this soldered pins. So that's why I'm using breadboard, and I have connected this board with the breadboard. Okay.
I hope I have answered for the question. Okay, now we program it. Okay, instead of wasting our time by typing, I'll just copy that code. Okay, this is the code we are going to use today. So first we need to set up this board pin configuration. Okay, so I'm going to use pin number D1, equivalent pin number is 5. I'm going to use pin number 5. So this function, pin mode function, is used to configure whether a pin is going to be used for input or output. Okay, whether this pin is going to used for input or output. Now I'm going to use pin number 5 for output mode. Why it is output? We are going to switch on the light. If we receive any data from the sensor, then we are going to get the data from sensor to board. So that is input. Now we are going to switch on this LED by using the board. So a signal is going out from the board to the bulb. Am I clear? Am I clear? You can respond in the chat box, dear participants. If a sensor gives data to the microcontroller, then that is input. If I am going to switch on any device from the microcontroller, then it is output. So what should be, what should need to give here? Is it input or output? No response. Do you understand? Okay. Is there anybody from outside of Tamil Nadu? Is there anyone from outside of Tamil Nadu in this participant list, participant group? No. Okay, if no, let me explain it in Tamil. நம்ம இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஒரு சென்சாரை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சென்சார்ல இருந்து டேட்டா மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு வரும். மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருந்து பல்புக்கு சிக்னல் போகும், அதை ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம சென்சாரை கனெக்ட் பண்ணல, ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருந்து பல்புக்கு ஒரு சிக்னல் போகுது ஆன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது அவுட்புட். சென்சார்ல இருந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு டேட்டா வந்ததுன்னா அது இன்புட். இப்போ சொல்லுங்க, இந்த பின் நம்பர் 5ல ஒரு எல்இடி பல்பை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது அவுட்புட்னு போடணுமா இன்புட்னு போடணுமா? எஸ், அவுட்புட். தேங்க்யூ. ஸோ பின் நம்பர் 5 வந்து இப்போ we will configure it as output mode. ஓகே, ஸோ பின் மோட் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, this method is used to configure a board whether it is used for input or output. So pin 5 is used for output. So here digital write function is output keyword to send data. Now
this output keyword, this output keyword is to send the data from microcontroller to the device, which is connected, our actuators. Okay, so this output keyword is used to send a data from microcontroller to bulb or any electronic device or any actuators. Okay, pin 5 is connected with connected as output mode. Okay, and digital write அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, digital write is used to set a pin high or low. Simple. ஒரு switch ஆன் பண்றோம், switch ஆஃப் பண்றோம். Switch ஆன் பண்றது high, switch ஆஃப் பண்றது low. That's it. So digital write method will be used to set a pin high or low. So I'm going to set pin number 5 high. That means I am going to switch on. Pin number 5 வந்து ஆன் பண்ண போறேன். Same time pin number 5 is going to low. It's going to be low. நான் pin number 5 ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to blink this LED. இதுல அந்த இடையில இருக்கிற டிலே அப்படிங்கிற மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, this delay method is used to keep this light on for 1000 milliseconds. That means 1 second, and again it will keep the LED off for another 1 second. So every 1 second it will switch on the LED and switch off the LED, switch on the LED, switch off the LED. That's what it's going to do. So this is what the process now, initially now we are going to do. Okay, so are you clear with this code? Are you all clear with this code? Yes, thank you. Now we are going to upload this code into microcontroller. Okay, we are going to upload this code into our microcontroller. So first thing you need to do, this is a software, and we should tell this software what board we have connected with this software. So in the software oda enna board nama connect பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத first நம்ம சொல்லணும். Okay, so to tell that you should go to tools menu. Okay, simply you note it down. Also I have prepared a material for all this demo. I'll also give the coordinator and ask them to send all the demo material to you. So meanwhile, you also note whatever you understand. Okay, so go to tools menu. Here you can see board. Okay, so this board will give many board options. There are plenty of boards. All board options, board types will be here. So you have to choose which board you are going to use. Initially, it will show only the Arduino boards. The company which the Arduino company boards only will be available here. So we are using other board than Arduino. So we have to install the board type here. Okay. So for that you have to go to tools, board. It need not to done every day. You can do it only once. Okay. If you do only once, it will be installed. Whenever you use this board, we just select that board. Very first time when you are using this application, you have to install this board. So go to board and board manager. So in this board manager, here you have to type the type of board. Okay. So here in the type, you have to type ESP8266. So here, can you see ESP8266 community version? Just select it, and very first time it will show install button. You just need to install. If there is any update, it will show update. So you can simply update it. Okay, I have installed it. That's why it's showing install. At very first time, you need to install. First step is before you install, upload the code into board. First step is you have to search ESP8266 in the board manager and install it. Otherwise, it will not detect your board. Okay.
So after installing it, go to tools menu. Go to tools menu and board. Down here I can find Node MCU 0.9 and Node MCU 1 version 1. So you select Node MCU version 1. Okay. And second thing is port. This port is nothing but the cable, USB cable we have connected in our laptop. I have connected my this cable with my laptop. So this port name is COM3. Whenever you connect USB cable, it will show COM3 or COM7 or COM10, COM6. According to your USB cable, it will show different names. Okay. So in the cable நம்ம இந்த USB போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற இந்த போர்ட்டோட நேம் இங்க காமிக்கும். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஒரு கோடை வந்து உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு செலக்ட் 2 ஆப்ஷன்ஸ். என்ன ஒண்ணு டூல்ஸ் கோட் அதை செலக்ட் பண்ணணும் அண்ட் காம் செலக்ட் பண்ணணும். இதை செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரோட ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நோட் MCU 1.0 on COM3 அப்படின்னு நேம் வந்திருக்கும். Now it is ready to upload. Code is ready to upload. Okay. இதுல ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர்ல. The tick button is used to compile the code and this arrow button is used to upload the code. So we need to compile as well as we need to upload. Directly நீங்க upload பண்ணாலுமே it will first compile, after that only it will upload. Okay. So I click. So it will ask you to save the program. The program is save பண்ண சொல்லுது sample LED அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துறேன். I give you a name sample LED. Save it. So after saving it, see here there is a progress bar and we can see compiling sketch. So sketch is compiled. The code of sketch in சொல்றாங்க. The coding வந்து compile ஆகுது. If there is any error, it will show the error. If there is no error, it will start to upload the code. Audience, if you have any doubt or if you don't understand, you can always type your questions in the chat box. Okay. Best website you can Amazon and Banggood is providing many different types of board for a very minimum cost. Amazon also is providing. I used to buy in Amazon as well as in Banggood. Banggood is China website, so at present I don't know whether it is active since we have problem with China. You can see now the LED is blinking. Of course, ma'am. You can simply go to tutorial point from the beginning. From the beginning, it is C++, Arduino, embedded C++. That goes from very basic to advanced level. You can learn. Can you see now? It is blinking. So it is blinking because we have set high and also we have set low with 1 second slow, 1 second delay. ஒரு செகண்ட் டிலேல நம்ம இதை ஹை ஆகிருக்கோம் லோ ஆகிருக்கோம், அதனால ஒவ்வொரு செகண்ட்ல இது ஆன் ஆயிட்டு ஆஃப் ஆகுது. ஆல்சோ யூ கேன் சேஞ்ச் த செகண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் மாத்துறேன், டிலே வந்து 3 செகண்ட்ஸ்க்கு மாத்துறேன் and uploading the code. Again, it's compiling the sketch and it is uploading.
See the delay. 3 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ஆன் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது. Okay. Do you have any questions or doubts from this basic LED blinking code? நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், சிம்பிளா ஒரு கோடு C++ கோட் எழுதியிருக்கோம். இந்த C++ கோடை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பை யூசிங் Arduino IDE. Arduino IDEல நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டூல்ஸ்ல போயிட்டு போர்டை செலக்ட் பண்ணணும் அண்ட் போர்ட் செலக்ட் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு வேலையும் செய்யணும். How to check any code uploaded in board already, because change the code from 1 second. So after you upload code into the microcontroller unit, it will not be a language which is readable by human, and also we cannot read it. So it is not possible to know whether the code is uploaded into code. One way is you can connect an LED. If it is blinking, then code is already uploaded. Okay, so 3 things you should keep in your mind. You have to connect positive pin as well as negative pin. Negative pin is always need to be connected with ground. Negative pin எப்பயுமே groundல connect ஆயிருக்கணும். Positive pin எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு பின்னிலையோ அல்லது 3 வோல்ட்லயோ கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும். இங்க நான் என்ன பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், D1 பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Okay, yeah, if you upload any code, then it will be overwritten. Previous code will be deleted and new code will be uploaded. It will be overwritten. Okay, so I hope you are clear with the first demo, that blinking an LED with Arduino IDE, which is connected with the LED is connected with ESP node MCU 8266. Are you clear? Shall I move to the next one? Okay, so simply without wasting our time, we instead of this LED we connect a bulb. So நம்ம வந்து எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணிட்டு வீட்டில் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது எந்த யூஸும் கிடையாது. நம்ம ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணணும். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணலாம், ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணலாம், மிக்சியை கனெக்ட் பண்ணலாம், கிரைண்டரை கனெக்ட் பண்ணலாம், எனிதிங் யூ கேன் கனெக்ட். ஓகே, so without wasting time, I'm going to connect a bulb with this board instead of this LED. Shall I move? Okay, so in the LED வந்து என்ன பண்ணிடலாம், we can simply remove this LED. But one thing you should keep it in your mind, LED எந்த பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும், பாசிட்டிவ் எந்த பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், D1ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், ஈக்குவலன்ட் டு Arduino பின் 5 5வது பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ இந்த LED வந்து 3 வோல்ட் பவர் சப்ளைலே we can operate this LED. 3 வோல்ட் பவர் சப்ளைல இந்த LED நம்ம ஆபரேட் பண்ண முடியும். ஆனா பல்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it is not possible to switch on this bulb with this 3 volt. நம்ம டைரக்டா கரண்ட் வீட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய 230 வோல்ட் கரண்ட நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ this board cannot be directly supply, this board cannot directly supply the 230 volt to this bulb. It is not possible. So இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் ஆக போகுதுன்னா ஆக்சுவேட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் ரிலே. இந்த ரிலே வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்கும். உங்களோட ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் பண்ணக்கூடிய எல்லா டிவைஸ்லயுமே இருக்கும். ஏசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏசியில வெளியில வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்கும். எப்பெல்லாம் கூலிங் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சர்டன் டிகிரிக்கு நம்ம செட் பண்ண சர்டன் டிகிரியை விட எக்ஸீட் ஆகுதோ அப்ப அந்த கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆகும். நம்ம போய் எப்பெல்லாம் குறையுதோ அப்போ போய் ஆன் பண்ணிட்டு வரமா இன்னும். Whenever if you set 16 degree Celsius அப்படின்னா 16 டிகிரிக்கு மேல ஒரு 18 டிகிரி போகுது அப்படின்னா அந்த கம்ப்ரஸர் ஆனாயி திரும்ப 16 டிகிரி கொண்டு வரும். 20 டிகிரி வச்சோம்னா 20 டிகிரிக்கு திரும்ப கொண்டு வரும் 21 போகும்போது. ஸோ அப்போ அந்த அந்த ஃபேன் ஆன் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரிலே தான். உள்ள ஒரு ரிலே இருக்கும். இட் இஸ் அ ஸ்விட்ச், இட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஸ்விட்ச். ஓகே, இந்த ஸ்விட்சுக்கு உள்ள அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா
2 கம்பியை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அந்த 2 விரல் மேல உள்ள ஒரு விரலும் கீழே உள்ள விரலும் ஒரு கம்பியா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இந்த கீழே உள்ளதுல வந்து ஒரு 3 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்குறப்ப இதுல ஒரு மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆகும். மேல உள்ள இந்த இரும்பு கம்பி யோசிச்சு பாருங்க, கீழே உள்ள எனர்ஜி ஆக்டிவேட் ஆகி மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி வந்துச்சுன்னா மேல உள்ள கம்பி ஓட்டிக்கும். அப்ப ஒரு பவர் கனெக்ஷன் உண்டாகுமா? ஒரு வயர் கேபிள வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா பவர் கனெக்ஷன் வருமா? திரும்ப இந்த மேக்னெட்டிக் இதை வந்து எனர்ஜியை ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணோம்னா எனர்ஜி போயிடும். அப்போ இது மேல வந்துடும். ஸோ இப்படிதான் இந்த ரிலே ஒர்க் ஆகுது. மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி இங்க கீழே வரும்போது then it will connect. மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி கீழே போகும்போது then it will disconnect. This is the functionality of this relay. Okay. So இந்த ரிலேல வந்து 3 பின் இருக்கும். This relay will have 3 pins. Okay. 3 பின்ல இந்த ரிலே நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இதுல பின்ல போட்டிருக்கும் S பிளஸ் மைனஸ். This 3 pin will have printed symbols S plus minus. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் பிளஸ் மைனஸ். இது ரெண்டு என்னது? பிளஸ்ங்கிறது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது ரெண்டு இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ எஸ் இஸ் சிக்னல். இந்த ரிலேக்கு நம்ம சிக்னல் கொடுக்கணும். ஓகே. நான் ஒரு 3 கேபிள் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு பேரு ஜம்பர் கேபிள். இங்க பின் இருக்கிறதுனால நான் ஃபீமேல் ஜம்பர் கேபிள் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. இப்போ எல்லோ கலர் வயர் இருக்கா? எல்லோ கலர் வயரை வந்து ஐ எம் கனெக்டிங் இட் வித் சிக்னல். இந்த எல்லோ கலர் வயரை சிக்னலுக்காக நான் யூஸ் பண்ண போறேன். அண்ட் ரெட் கலர் வயர், இந்த ரெட் கலர் வயரை வந்து ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் இட் ஃபார் பவர் சப்ளை. இதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை போக போகுது. அண்ட் இந்த ஆரஞ்சு கலர் வயர் வந்து நான் எங்க கனெக்ட் பண்ண போறேன்னா கிரவுண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ண போறேன். சொல்லுங்க, எல்லோ கலர் வயர் வந்து எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? சிக்னல். அதாவது இந்த ரிலேக்கு நான் வந்து சிக்னல் கொடுக்க போறேன். ஆன் பண்ணு ஆஃப் பண்ணுன்னு சிக்னல் கொடுக்க போறேன். அந்த வயரை வந்து எல்லோ கலர் வயரா கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் ரெட் கலர் வயர் வந்து இந்த ரிலேக்கு பவர் சப்ளை தேவை. அதனால இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ். அண்ட் ஆரஞ்சு கலர் வயர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா நெகட்டிவ். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் கிளியர். Yellow wire is for signal and red wire is for positive and orange wire is for negative. Now we are going to connect this with the node MCU. Node MCU ல சிக்னல் நம்ம எதுல இருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா D1. அந்த D1 ல தான் ஆன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செட் பண்றோம். அப்படிதானே? ஆன் பண்றதுக்கு ஆஃப் பண்றதுக்கு நம்ம எதுல செட் பண்ணிருக்கோம்? D1 ல செட் பண்ணிருக்கோம். So I am connecting it with D1. சிக்னலை வந்து நான் எதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்? D1 ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ ரெட் கலர் வயர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? பவர் சப்ளை பாசிட்டிவ். அதை வந்து எதுல கனெக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா 3 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்க போறேன். அந்த 3 வோல்ட் வந்து இங்க இதுல 3 வோல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பின் இருக்கு. அந்த பின்ல 3 வோல்ட் பின் கொடுக்குறேன். அண்ட் ஆரஞ்சு வந்து பக்கத்துலயே கிரவுண்ட்னு ஒரு பின் இருக்கு, அதுல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. கனெக்ட் ஆனவனே பாருங்க, அந்த எல்இடி உள்ள இதுல உள்ள எல்இடி ஒரு ரெட் கலர்ல பிளிங்க் ஆகுது பாருங்க. 3 செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணது பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதுல எல்இடி வந்து 3 செகண்ட் பிளிங்க் பண்றதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம். அதனால அது பிளிங்க் ஆகுது. ஓகே. So now I have connected a relay with microcontroller unit. Are you all clear? Any doubt? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதுல கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுவும் வேணும். ரிலே பின்னும் ரிலே வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த பின்ன ஒரு தடவை காமிச்சிடுறேன். ஏன்னா அந்த ரிலே நீங்க வந்து ப்ராப்பரா கனெக்ட் பண்ணாம ஒர்க் பண்றது கஷ்டம். இது கொஞ்சம் இந்த பிக்சர் தெரியுதா? கிளியரா தெரியுதா? ஓகே. ஸோ இங்க இப்ப நம்ம அங்க பார்த்தது இதுதான் விசிசி கிரவுண்ட் இன், அல்லது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் பிளஸ் மைனஸ்.
விசிசிங்கிறது தான் பிளஸ். அதாவது இதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரிலேக்கு பவர் சப்ளை கொடுக்க போறோம். கிரவுண்ட் இது வந்து மைனஸ், இதுக்கு நம்ம கிரவுண்ட் கொடுக்க போறோம். இன்னுங்கிறது எஸ்ன்னு போட்டிருக்கும் அல்லது இன்னுன்னு இருக்கும், தட் இஸ் சிக்னல் அல்லது இன்புட். அப்ப விசிசிக்கு நான் 3 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன், கிரவுண்டுக்கு கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், அண்ட் இன்னல தான் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், D1ன்ற பின்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பக்கம் வந்து இது மாதிரி ஒரு 3 ஸ்க்ரூ டிரைவர் போட்டு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். என்சி, காம் அண்ட் என்ஓ. என்சிங்கிறது நார்மலி க்ளோஸ்ட், என்ஓங்கிறது நார்மலி ஓப்பன்டு. காம் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் 2 ஒயர்ல வந்து காமன் பின்னை வந்து இதுல கொடுப்போம், அண்ட் அனதர் பின் வந்து என்சில கொடுக்குறோமா என்ஓல கொடுக்குறோமான்றது தான். ஸோ இதுல என்ன எதை நம்ம இதுல கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த பல்ப் நான் எடுத்திருக்கேன். இது நார்மல், ஒன்றும் பெரிய இதுக்காக ஒன்றும் வாங்க தேவையில்லை. ஒரு பல்ப் ஹோல்டர்ல மாட்டிருக்கு, 0 வாட்ஸ் பல்ப் நான் ஒரு ஹோல்டர்ல மாட்டிருக்கேன். எல்லா பல்ப்லயும் பாத்தீங்கன்னா லைட், டியூப் லைட், ஃபேன் எதா இருந்தாலும் 2 ஒயர் வெளியில வருமா, ஒரு பல்ப் 2 ஒயர் வெளியில வருது. இந்த 2 ஒயர்ல ஒரு ஒயர் வந்து கரெக்டா கண்டினியூஸா போகுது, எது வர, இந்த பிளக் வர. இந்த பிளக் வர வந்து கண்டினியூஸா எந்த ஒரு கட்டும் இல்லாம போகுது. 2வது ஒயரை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, கட் பண்ணிருக்கேன். 2வது ஒயர் வர ஒயரை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். சொல்றது புரியுதா? ஒரு ஒயர் கண்டினியூஸா போகுது, 2வது ஒயரை வந்து அப்படியே நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் தனியா. ஸோ இந்த கட் பண்ணதை ஒன்ன வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காமன்ல கொடுப்போம், இன்னொன்னு வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்ஓல கொடுப்போம். என்ஓல கொடுத்தோம் அப்படின்னா எப்பயுமே அது வந்து ஆஃப்ல இருக்கும், நம்ம தேவைப்படுறப்ப ஆன் பண்ணிக்கணும். என்சில கொடுத்தோம்னா எப்பயுமே அது ஆன்ல இருக்கும், நம்ம தேவைப்படுறப்ப ஆஃப்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, இதைத்தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்ப கனெக்ட் பண்ண போறேன். பாருங்க, இந்த இதுல ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஒன்று வச்சு ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ண ஒரு ஒயரை இதுல கொடுக்குறேன். பல்ப்ல இருந்து கட் ஆகி வர்றத இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல கொடுத்துக்கிறேன். பிளக்குக்கு நேரா போகுது பாருங்க. Excuse me, sir. Yes, madam. Sir, இந்த இமேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட வீடியோ கொஞ்சம் மேக்ஸிமைஸா காமிக்கிறீங்களா சார்? Excuse me. Pin பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன்ல. You can pin that video. I don't know who asked it. அந்த வீடியோவை நீங்க வந்து பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்க ஸ்கிரீன்ல பெருசா தெரியும். Okay, got it? நான் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்றேன், தேவைப்படுறப்ப ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ பின் பண்ணாதனால ஈஸியா இருக்கும். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், சார் வந்து வீடியோ ஒரு இதில் இது பண்றாங்க, ப்ரெசன்டேஷன் பண்றாங்க. உங்களுக்கு வீடியோ நல்லா தெரியணும்னா அந்த 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 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் போயிட்டு பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ தனியாக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூ கேன் டூ லைக் தட் ஆல்சோ. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வே. ஓகே ஓகே, ஐ ஹவ் ஆல்சோ ஸ்டாப் ஷேரிங். அதனால உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க இதை பின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோ ஃபுல்லா தெரியும். ஓகே, அதையும் நீங்க பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒயர்ல இந்த பல்ப்ல இருந்து வந்திருக்க ஒயரை கட் பண்ணி ஒரு பல்ப்ல இருந்து வந்ததை நான் என் ஓல கொடுத்துருக்கேன், அண்ட் காமன்ல வந்து இன்னொரு ஒயரை கொடுத்துருக்கேன், எங்க பிளக்ல இருந்து வரது. அண்ட் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இது வந்து நம்ம 230 வோல்ட் பவர் சப்ளையோட கான்டாக்ட் ஒர்க் பண்றோம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், பிளக் பாயிண்ட் வந்து எதுலையும் கனெக்ட் ஆயிருக்காம எல்லாத்தையும் புடிங்கி தனியா வச்சிருங்க. எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நீங்க அப்படின்னு வரும்போது நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க. டைரக்டா பிளக்ல மாட்டிட்டே இங்க வந்து நீங்க தொட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் சேஃப். சின்ஸ் we are working with direct power supply, we should stop. இந்த ரிலே நீங்க தொடும்போது பவர் ஆஃப்ல இருக்கான்றத பார்த்துட்டு மட்டும்தான் அந்த ரிலே நீங்க தொடணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இந்த ரிலே தொட வேண்டாம். ஓகே, now I have disconnected, I have not plugged it into the power supply. ஸோ அதனால கான்ஃபிடென்ட்டா வேலை பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுல நம்ம பண்ணது என்ன அப்படின்னா சிக்னல் கொடுத்துருக்கோம், பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம், நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சைடு பின்ல. ஓகே, இந்த சைடு பின்ல வந்து சிக்னல் கொடுத்துருக்கோம், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், பல்ப்ல இருந்து கட் பண்ணிருக்கத
ஒன்று காமன்லையும் ஒன்று வந்து NO-லையும் கொடுத்துருக்கோம். இவ்வளோதான் நான் பண்ணியிருக்கேன். இது நான் அசையாமல் இருக்கிற இது டபுள் ஷீட் டேப் ஒன்று போட்டு இங்கே கீழே விட்டேன். இதை நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, நான் உங்களுக்கு தெரியுறதுக்காக நான் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்ப் வந்து நான் இதோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், எல்லா கனெக்ஷனையும் நான் முடிச்சிட்டேன். நான் பண்ணியிருக்க கனெக்ஷன் வந்து ரெண்டு. ஒன்று வந்து ரிலேல மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல இருந்து ரிலேவை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அனதர் ஒன் இஸ் பல்ப். பல்ப் வந்து ரிலேவோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பல்ப்ல அந்த ஒயர் ஒரு ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ண ஒயரை வந்து NO-லையும் காமன்லையும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இதை வந்து இப்போ பிளக் பாயிண்ட்ல நான் கனெக்ட் பண்றேன். ஓகே, பிளக் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் போடுறேன். பாத்தீங்கன்னா பல்ப் வந்து ஆன் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது. சேம் கோடு தான். எல்இடிக்கு நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதை தான் இப்ப நம்ம பல்ப் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு இதுல வரக்கூடிய வோல்ட் வந்து டைரக்ட் பவர் சப்ளை 230 வோல்ட் வருது அப்படின்ற காரணத்தினால ஐ ஹவ் யூஸ்ட் ரிலே. ஓகே, ரிலேல வந்து 3 பின் இருக்கு. 3 பின்ல ஒன்னு சிக்னல், ஒன்னு பாசிட்டிவ், ஒன்னு நெகட்டிவ். சிக்னல் பின்ன வந்து D1ல கொடுத்துருக்கேன். பாசிட்டிவ் பின்ன வந்து 3 வோல்ட் பவர் சப்ளைல கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் கிரவுண்ட் பின்ன நெகட்டிவ் பின்ன கொண்டு போய் கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதனாலதான் நாங்க வந்து உங்களுக்கு முதல்லயே மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட எல்லா பின்ஸையும் நான் கிளியரா உங்களுக்கு சொன்னேன். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த பின்னோட கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் ரிலேவோட அந்த பக்கத்துல பல்ப்ல இருந்து ஒரு ஒயரை கட் பண்ணிட்டு அந்த கட் பண்ணி ரெண்டா இருக்கிற ஒயர்ல ஒன்ன வந்து காம்லையும் ஒன்ன NO-லையும் கொடுத்துருக்கேன். தட் இஸ் நார்மலி ஓப்பன். இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து இதை கொண்டு போயிட்டு இங்க நான் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன், NC-ல கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா இனிஷியலா ஆன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும், அப்புறம் தேவையானப்ப ஆஃப்ல இருக்கும். ஓகே, இனிஷியலா ஆன்ல இருக்கும், தேவையானப்ப ஆஃப்ல இருக்கும். இந்த ரிலே வந்து நிறைய இடங்கள்ல இருக்கும். உங்க வீட்டுல இப்ப RO வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த RO-ல கூட வாட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே அதுவே எடுத்துக்கும் பாருங்க தண்ணி. அதுல ஒரு ரிலே இருக்கும். ஸோ ரிலே இஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல நீங்க டைமர் செட் பண்ணீங்கன்னா அதுவே ஆன் ஆகும், ஆஃப் ஆகும். அங்க ரிலே இருக்கு. சேம் கான்செப்ட் தான், அந்த கான்செப்ட் தான். ஓகே, ஸோ செகண்ட் டெமோ ஐ ஹோப் யூ ஹவ் understood this second demo. First demoல LED கனெக்ட் பண்ணோம். the second demoல வந்து ஒரு ரிலே யூஸ் பண்ணிட்டு we have connected a bulb here. Are you clear? Any doubt? Okay, I hope you are clear. Okay, நம்ம அடுத்ததுக்கு மூவ் ஆகும். சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இத லோக்கல்ல ஆன் பண்ணிருக்கோம். லோக்கல்ல அதுவே ஆன் ஆயிட்டு ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கு. how make this as IoT? Now it is a local device. It cannot be contacted or communicated with the internet. How we should communicate with internet? How we convert this device into IoT device? So that's what we are going to discuss now. Let me share my screen. Arduino software open பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to use a mobile app. Okay, ஒரு மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்ணி இதை நான் பண்ண போறோம். என்னோட மொபைல் ஸ்கிரீனை நான் ஷேர் பண்றேன். இப்போ can you see my mobile screen now? Yes sir. Okay, go to Play Store. Play Store க்கு போங்க. Play Storeல searchல type Blink. Blink நீங்க கொடுத்த உடனே BLYNK Blink Legacy அப்படின்னு ஒரு பி போட்ட ஒரு ஐகான் போட்ட ஒரு ஆப் ஒன்று வரும்.
இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க. I have already installed, that's why it's showing as open. It's at very first time it will ask you to install. There will be install button, so you have to select install button. Okay, so now I have installed it. You have to install first. After it completed installation, you have to click open. Okay, at very first time it will ask you to sign in. நான் வந்து ஆல்ரெடி சைன் பண்ணி இருக்கேன். சைன் பண்ணி இருக்கிறதுனால இது வந்து டைரக்டா ஒரு என்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேனோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை காமிக்குது. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் இங்க வச்சிருக்கனால அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை காமிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க உள்ள வரும்போது இட் வில் ஆஸ்க் யூ டு சைன் இன். சைன் இன் பண்றதுக்கு சிம்பிளா உங்களோட இமெயில் ஐடி இருக்கு பாருங்க, உங்க இமெயில் ஐடியை வச்சு சைன் இன் பண்ணுங்க. இமெயில் ஐடி இன்ஸ்டால் டைப் பண்ணுங்க. That means sign up. You have to sign up first. To create a Blink account, you have to sign your email. After you can sign in with your email account. Okay. First step, you have to install Blink app. First step, you have to install Blink app. Second step, you have to sign in. Sign up. First, you have to sign up. After that, you have to sign in. Okay. Sign in பண்ண உடனே இந்த விண்டோ வரும். இப்போ இங்க தெரியுற விண்டோ வரும். ஸோ இந்த விண்டோல டாப் ரைட் சைடு கார்னர்ல ஒரு மொதல் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் பட்டன் இருக்குங்களா, இந்த பிளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பிளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்கும். ஓகே, நான் ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுக்குறேன், SXC லைட். நம்மளோட செஷன்றதுனால SXC லைட்னு போட்டோம். அண்ட் ரெண்டாவது, யூ ஹேவ் டு செலக்ட் அ டிவைஸ். You have to choose device. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு ESP8266ல நிறைய போர்டு இருக்கு. அதனால நேரடியா ESP8266 இருக்கணும்னு இதுல போயிடாது. You have to scroll down. நம்ம யூஸ் பண்ற போர்டு என்னது? Node MCU. So we have to select Node MCU. Select Node MCU and click OK. Node MCU green colorல இருக்கா? Then I have to click OK. Okay. Connection type Wi-Fi. Yes, of course I am going to connect it with my Wi-Fi. லைட் டார்க் வந்து இந்த ஆப்போட கலர் தான், அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் அ ப்ராஜெக்ட் நேம் அண்ட் ஐ ஹவ் செலக்டட் டிவைஸ் விச் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் கிளிக் கிரியேட். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஆஃப்டர் யூ கிளிக் கிரியேட், ஹியர் இட்ஸ் ஷோயிங் டயலாக் பாக்ஸ் தட் ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் வாஸ் சென்ட் டு மை மெயில் ஐடி. மை ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் ஒன்று வந்து நம்ம மெயில் ஐடிக்கு வந்திருக்கும். ஸோ அந்த டோக்கன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதை நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இஃப் யூ கோ டு அவர் மெயில் ஐடி வி கேன் யூஸ் தட். ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் வந்து மெயில் ஐடியில் நம்ம தேவைப்படுறப்ப எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ SXC லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தென் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் அ பட்டன் டு ஸ்விட்ச் ஆன் திஸ் LED. I'm going to add a button to switch on this LED. Click button. Long press பண்ணிட்டு இந்த பட்டன் எங்க வேணுமோ அங்க வச்சுக்கலாம். ஓகே, so select பட்டன் வந்து உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா you just select that button. இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணுங்க. பட்டனோட செட்டிங்ஸ் ஓபன் ஆகுதா? Here we can give any name, light or bulb. I just give bulb. Okay, bulb. Here I have to select pin. நம்ம நோட் MCUல எந்த பின்னை வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? நோட் MCUல என்ன பின் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா D1. நோட் MCUல D1. ஆர்டினோக்கு ஈக்குவலன்ட் நம்பர் 5. ஓகே, அதனால டிஜிட்டல் பின்னை D1 நான் செலக்ட் பண்றேன். ஓகே, டிஜிட்டல் பின் D1. ஆஃபா இருக்கும்போது என்ன பல்ப் அந்த பட்டன் மேல என்ன இருக்கணும்? ஆஃபா இருக்கிறப்ப ஆஃப்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கணும், ஆனா இருக்கும்போது ஆன் இருக்கணும். அதனால டிஃபால்ட்டா அப்படியே விட்டுறேன். டெக்ஸ்ட் சைஸ் இது, ஃபாண்ட் சைஸ் எவ்வளவு வேணும், டெக்ஸ்டோட கலர் என்ன கலர்ல வேணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு now we have designed a button. நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த இதுல வந்து பட்டன் வந்துருச்சு பாருங்க, பல்ப் D1 என்ற நேம்ல இங்க பட்டன் தெரியும். So to access this LED or this light from the Blink app, first you need to install Blink. Second, you need to sign up. Third, you need to sign in with your username and password. Fourth, you need to create a project name, project with the project name, and then you have to add a button. Mobile save and develop.
இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? You have any other doubt? ஓகே, ஸோ அப்போ மொபைல்ல நம்ம இந்த வேலையை செஞ்சாச்சு. இப்போ we move to the Arduino ID. மொபைல்ல பிளிங்க் ஆப்ல நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சுட்டேன். இப்போ நான் Arduino ஐடிக்கு வந்திருக்கேன். ஓகே, Arduino ஐடிக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் பிளிங்க் ஆப்போட ஒரு கோடை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். அதனால நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஐ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் லைப்ரரி, பிளிங்கோட லைப்ரரி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்கெட்சுக்கு போங்க, ஸ்கெட்ச்ன்ற மெனுக்கு போங்க, இன்க்ளூட் லைப்ரரி அண்ட் மேனேஜ் லைப்ரரிஸ். இன்க்ளூட் லைப்ரரி அண்ட் மேனேஜ் லைப்ரரிஸ். போர்ட் மேனேஜர் மாதிரி லைப்ரரி மேனேஜர்னு ஒன்று இருக்கு. இதுல நம்ம என்னென்ன லைப்ரரிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அந்த லைப்ரரிஸ் இங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h அப்படின்லாம் நம்ம லைப்ரரி யூஸ் பண்ண பாருங்க. ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h, iostream.h இந்த மாதிரிலாம். அது மாதிரி லைப்ரரிஸ் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஸோ லைப்ரரியில போயிட்டு பிளிங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. BLYNK பிளிங்க். பிளிங்க்னு டைப் பண்ணோன்னா இங்க முதல்ல வந்துருச்சு பாருங்க பிளிங்க். I have already installed it. At the very first time, it will ask you to install. The install button enable இருக்கும். You just click on the install button, then it will be installed. So only thing you have to do is install library, Blink library first. Library install பண்ணதும் very simple. நீங்க உட்கார்ந்து கோட் எழுத தேவையில்லை. They have provided many example codes. So to open that example codes, go to file, examples. To the down, we can find Blink. நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளிங்க் லைப்ரரி இங்க இருக்கு பாருங்க. ஓகே, பிளிங்க் அண்ட் போர்ட்ஸ் வைஃபை. ஐ எம் யூசிங் வைஃபை போர்ட், தட்ஸ் வை ஐ கோ டு போர்ட்ஸ் வைஃபை. ஐ எம் செலக்டிங் ESP8266 stand alone. I'm selecting ESP8266 stand alone. So I select it. Okay. The code pathing அப்படின்னா very simple code, very simple code. Need not to do many things in this code. Just two things we have to do. One is your authentication token. Simple. Authentication token எங்க இருக்கும்? Already I told you. It will be in my mail. So here, Blink authentication code. Can you see? Okay, பார்க்க முடியல உங்களால? என்னோட மெயில் ஐடியில பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன் ஃபார் SXC லைட்னு வந்திருக்குங்களா? இதுல ஆத் டோக்கன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே இருக்கு பாருங்க. இதை காப்பி பண்ணிக்கங்க. ஆத் டோக்கன்றதை காப்பி பண்ணிக்கங்க. காப்பி பண்ணிட்டு ஆர்டினோ கோட்ல வந்து யுவர் ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கன்ற இடத்துல அந்த ஆத்தென்டிகேஷன் டோக்கனை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் SSID அண்ட் பாஸ்வேர்டு வெரி சிம்பிள். உங்க வீட்டுல ஒரு மோடம் அல்லது ஒரு ரவுட்டர் நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுங்க. அல்லது உங்க மொபைல்ல இருக்கிற ஹாட்ஸ்பாட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருங்க. ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் மை மொபைல்ஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு. So this is my SSID, that is my hotspot's name and my password. This is my SSID as well as this is my password. Simple. இந்த கோட்ல நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை ரெண்டு தான். ஒன்னு என்னது authentication token, another one is your SSID and password. That's it. கோட்ல நம்ம பண்ண வேண்டியதை முடிச்சிட்டோம். டூல்ஸ் மெனுக்கு போங்க. போர்டு வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செலக்ட் பண்ணணும். போர்டு கரெக்டா செலக்ட் ஆயிருக்கா? போர்டு வந்து கரெக்டா செலக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் போர்ட் செலக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. போர்ட்டும் கரெக்டா செலக்ட் ஆயிருக்கு. I can upload this code now. So my sketch is compiling. After, if there is no any errors, then it will be uploaded into the board.
error. This error may sometimes this kind of error may occur because I have connected two USB cable. அதுல ஏதாவது ஒரு USB கேபிளோட கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு அது வந்து இதா இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்ணேன், டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப கனெக்ட் பண்ணேன். now it has uploaded. ஓகே, கோட் வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு. now இது கிளியரா உங்களுக்கு? கோட்ல வந்து நம்ம Arduinoல you have to install Blink library and go to example. You have to select ESP node MCU standalone, and in that code you have to add authentication token, and also you have to add SSID and password. Okay, now again I will share my mobile. Okay, in my mobile I open Blink. So in the Blinkல டாப்ல ரைட் சைடு கார்னர்ல ஒரு arrow இருக்கு பாருங்க, play button. So இந்த play button என்ன அப்படின்னா, this play button will start this Blink app. Blink appல இருக்கக்கூடிய இந்த particular project வந்து will be start to run. Now it is in settings mode, design mode. We have to execute this project. So I click this. Now it is executing. This project is run. Okay, it's running. So this project is running, and here we can see a small icon. The microcontroller unit icon ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. அந்த icon இருக்கிறப்போ இதுல ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா there you can see some notification symbol. Red color அல்லது orange color நம்ம ஏதாவது notification இருந்துச்சு அப்படின்னா that board is not connected, but now it is connected. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா பல்ப்ன்றது D1 போயிட்டு ஆஃப்னு வந்துச்சு பாருங்களேன். So அப்போ this project is now running. Okay, let me on. Okay, see இது வந்து இப்போ எப்படி இருக்கும்னா it is a push button now. I have to keep on press it to switch on this light. You can see my light is on, and if I leave it then it will off. So this is a push type button. I have to change it as a switch. So to do that you have to stop it, open this bulb setting, here push or switch. So we have to use it as a switch. Okay, so change பண்ணிருக்கேன், அந்த ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன், switch ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன், and again run it, and now it is working. See? If I switch it on, it is on, and if I off it, then it is off. So what we are doing is now we are controlling or interacting with this microcontroller over the internet. It is not done locally. இப்போ இந்த கேபிளை நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு நார்மல்
உங்களோட சார்ஜ் பண்ணுவீங்களா மொபைல் போனை, அந்த அடாப்டரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பிளக் பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இப்போ என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணல. I have connected this with the plug point. Connect பண்ணிட்டேன். Now it will work. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லேப்டாப்ல தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும்னு கிடையாது. ஜஸ்ட் we need to give a power supply. Power supply எப்படி கொடுக்கணும், USB கேபிள்ல ஒரு அடாப்டரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு you can plug it in anywhere in your home, any plug point, and then you have to connect it with the internet. That means your hotspot should be on or your router should be on. You can control it anywhere. I used to connect Christmas trip with this microcontroller, and when I go my hometown, from there I'll use to switch it on every evening and switch it off every morning. So அப்ப நம்ம எங்க வேணாலும் இதை access பண்ணிக்கலாம், because now we have changed this microcontroller as IoT device. Okay, so do you have any clarifications or any doubt in this? Do you have any doubt? Okay. Okay, so what we have done here is we have installed a Blink app, we have configured that Blink app, and then we have installed a Blink library in Arduino, and then we have copy and pasted authentication token, and also we have given SSID and password, installed uploaded that code into microcontroller. That's it. Now we have connected this microcontroller with internet. We are controlling that microcontroller with internet. Okay, now what we can do next is we will control this with our Google Assistant. Have you ever used Google Assistant? If you say okay Google, then it will switch, it will start to listen our voice. Whatever we do, whatever we say, it will do. Okay, so we are going to control this microcontroller with Google Assistant. That means we are going to control it with our voice. Okay, to do that, let me share my computer. Okay, so to do that, you have to go to IFTTT. It is a open source website. You can create 3 applets for free. 3 applets. Applet means we can create 3 controls without any payment. Okay, it is completely free. So to do that, you have to open IFTTT. It is nothing but if this then that, if this then that. அதாவது இதுவா இருந்துச்சுன்னா இது செய், அதாவது மீனிங். இது நம்ம கொடுக்குற கமாண்ட் இதுவா இருந்தா இந்த வேலையை செய் அப்படின்றது தான் இந்த IFTTT. If this then that. Okay, so to use this website you have to sign up. Same thing, you have to sign up. I have signed up with my Gmail ID. என்னோட Gmail ID வச்சு நான் sign up பண்ணிருக்கேன். After you signed up, log in, sign in with your username and password. There you can see create. See here I have already used 2 applets, so I have only 1 applet left for free, so I delete other unused applets. So now I have 2 applet again, and I will delete this also. Just you click archive. If you click archive, then it will be stored into a recycle bin. Then your free app will be available. Okay, click create button. So to do that, first you have to click create button. Then you will receive a window. If this then that. Two options will be there. First we have to add if this. So first add, I am going to connect with my Google Assistant.
Okay, what I'm going to do is I'm going to connect with my Google Assistant. That's why I'm selecting Google Assistant. First, select Google Assistant. There are different ways of different options to form phrases, different phrases. Okay, with number, with ingredient, text ingredient, and with number and text ingredient. So let me choose a simple phrase. I'll choose a simple phrase. Click on the simple phrase. There are a few options you have to give. What do you want to say? நீங்க என்ன சொன்ன அந்த light எரியணும். What do you want to say? Light on. If I say light on, sorry. If I say light on, then it should switch on the light, or switch on light. That can be fan, or there can be mixie, grinder, whatever. So I give switch on light. தமிழ்ல கூட நம்ம கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம். தமிழ்லனா தங்கிலீஷ்ல லைட் ஆன் பண்ணு. நம்ம யூஸ் பண்றதுதான். phrase is our own phrase. You can use any phrase. இங்க வந்து இத நீங்க சொன்ன உடனே கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்? how should it respond? ஓகே மாஸ்டர், அல்லது ஓகே உங்க பேரை சொல்லலாம், சரிங்க சார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். whatever you want to use, you can use. It will say whatever phrase you give, it will read it. Okay, okay master, okay master. Create trigger. So first what I have done is I have created a trigger. இதுதான் நான் சொல்லணும். இதை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இது செய்யும். Okay, so அப்போ if this, then what to do, then that. இதை செய்யணும். இதை சொன்னேன்னா இதை செய்யணும். So then that அப்படிங்கிறதுல add கிளிக் பண்ணுங்க. இதை வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம்னா, we are going to connect it with the web request. We are going to connect it with a web request. என்ன பண்ணணும்னா web hook அப்படின்ற இந்த சர்வீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அதனால going to select a web hook. Make a web request with web hook. இதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணோம்னா here also we need to give some options. Okay, so இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா first we need to give a URL. So I'll give you a URL. அதாவது நம்ம இது எது மூலமா கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, we are going to connect it with Blink app. நம்ம Blink appல நம்ம போட்டுருக்கோம்ல, அந்த Blink app மூலமா தான் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போறோம். அதனால இந்த first URL நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we need to give the URL of Blink server. Blink server ஓட URL நம்ம இங்க கொடுக்க போறோம். Okay, so this is the URL of Blink server. That is https://188.166.206.43. This is the Blink server IP address. So I have used Blink URL to communicate with the NodeMCU, because already we have connected that NodeMCU with the Blink. That's why we are going to use this Blink server. And your authentication token, same thing. Authentication token எங்க இருக்கு? என்னோட மெயில்ல இருக்கு. I go to my mail ID and I copy. And go to here. I paste it. கரெக்டா எங்க பேஸ்ட் பண்ண பாருங்க. your Blink authentication tokenல பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, Blink authentication token கரெக்டான authentication token பேஸ்ட் பண்ணனும். வேற ஏதாவது நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இதோட கனெக்ட் ஆகாது. அண்ட் அப்டேட் அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க நான் என்ன பண்ணணும்னா D16 அப்படின்ற அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும், ஆர்டினோ ஈக்குவலன்ட் பின் நம்பர் கொடுக்கணும். அப்ப ஆர்டினோ ஈக்குவலன்ட் பின் நம்பர் என்னது? D5. NodeMCUல D1ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஆனா ஆர்டினோ ஈக்குவலன்ட் பின் நம்பர் தான் இங்க கொடுக்கணும், because it will support with ஆர்டினோ. ஆர்டினோ ஈக்குவலன்ட் பின் நம்பர் என்னது? D1க்கு 5. ஸோ அந்த பின் நம்பர் 5 D5 கொடுத்துறோம். நம்ம படிச்சிருப்போம் JavaScript. இதுல எல்லாம் get method, post method, PHP எல்லாம் படிச்சிருப்போம். Get method, post method. So I am going to use put method. Okay, here we have to use put method. And content type, எப்படி இன்டர்நெட்ல இந்த ரெக்வெஸ்ட் போக போகுது அப்படின்னா JSON டைப்பா போகுது.
So content type is going to be JSON type, and body, what body should be, what message it should carry. On பண்ணணுமா ஆஃப் பண்ணணுமா? இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணணும். ஆன்ன்றது என்னது? ஹை. அதனால 1 கொடுத்துறேன். ஓகே, ஆன் அப்படின்றப்ப 1 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல டபுள் கோட்டேஷன்ல 1 கொடுத்துறணும். ஓகே, create action. So what we have done is we have given URL and we have used put method, and then the content is going to be JSON content, and the body is 1. Okay, now we have created one applet. This is called applet. That means we have created one action. If I say light on, then it will send a message to Node MCU through Blink server. Over Blink server, it will send the message, and then it will switch on the light. இப்போ நம்ம ஆன் பண்றதுக்கு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? We have to create another one for off. Same, அதே தான். If this Google Assistant, I'm going to use Google Assistant and say simple phrase. And what do you want to say? Light off. Say it again. Switch off. Switch off light. Off பண்ணு, light off பண்ணு. சும்மா கொடுப்போம். இதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை, நம்ம தமிழ்லயே ஒன்று கொடுப்போம். இங்கிலீஷ் கொடுத்துடலாம். கிரியேட். இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, நம்ம ஆஃப் பண்றதுக்கு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் தேட்ல வந்து ஆட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஆட்ல என்ன பண்ணுவோம்? வெப் ஹூக் மூலமா ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க போறோம். மேக் a web request. சேம் திங். URL என்ன கொடுக்க போறோம்? நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த URL எல்லாம் கொடுக்க போறோம். D5 and authentication token. Method should be hook method, and then content type JSON content, and body of the content. இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to switch it off. So square bracketல நான் 0 கொடுக்கிறேன். Continue, finish. Okay, now we have configured it with the IFTT. So let us try with the Google Assistant. Let me share my mobile. Okay, Google. Light on. Light on. Okay, zoom நான் வெளியில வந்துட்டேன். Light off. Sarika Master. I hope you can listen to the voice which is responding. Okay, Google. Light on. Okay, Master. Okay, Google. Light off. Sarika Master. So now we have controlled it with Google Assistant. Okay, so Google Assistant வச்சு நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு you have to configure IFTT. Okay, so IFTT will be communicated through Blink server. So Blink server ஓட URL நம்ம இங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இன்னைக்கு பேசிக்கா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் பேசிக்கா ஒரு எல்இடி எப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை பிளிங்க் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் அதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றதுக்கு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த எல்இடியை வந்து பல்பை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பல்ப் வந்து ரிலே மூலமா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரிலே மூலமா கனெக்ட் பண்றதுக்கு எப்படி அப்படின்றத
பார்த்தோம். ரிலே மூலமா கனெக்ட் பண்றதுக்கு நோட் எம்சியோட ரிலேஸை கனெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் பல்போட ஒரு வயரை கட் பண்ணிட்டு ஃபார்ம்ல கொடுக்கணும் அண்ட் நார்மலி ஓப்பன்ல கொடுக்கணும். நார்மலி க்ளோஸ்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஸ்விட்ச் ஆன் ஃப்ரம் தி பிகினிங். நார்மலி ஓப்பன்ல க்ளோஸ்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் ஆன் ஃப்ரம் தி பிகினிங். ஓப்பன்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாதான் அது ஆன் ஆகும். ஓகே, so this is the basic things we have seen. லிங்க் மூலமா நம்ம ஐஓடியா இதை கன்வெர்ட் பண்ணோம். லிங்க் சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணோம், ஆஃப் பண்ணோம். சேம் டைம் we have switched it on from வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணோம். ஸோ அதை பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணது IFTT. ஸோ லிங்க் யூஸ் பண்ணது டு கண்ட்ரோல் இட் ஃப்ரம் மொபைல் அண்ட் IFTT இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கண்ட்ரோல் ஓவர் வாய்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி லாஸ்ட் ஒன் ஒரு 5 minutesல ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துட்றேன். கூகுள்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். கூகுள்ல வந்து உங்களோட சென்சார் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம். பட் ஐ திங்க் டைம் இஸ் நாட் பர்மிட்டிங். இதோட டெமோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கூகுளோட நீங்க ஸ்டோர் பண்றதுக்குள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் கொடுத்துட்றேன். மேடம் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. யூ கேன் யூஸ் தட். அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கான்டாக்ட் மீ. Before that, finally, I will show you only one thing that will be interesting as well as useful for you. Those who are doing your research in image processing, that will be helpful for you. Teachable. Google is offering a teachable machine. Teachable machine. Go to this website. You can create artificial intelligence system by using different image processing, video processing, as well as audio processing. Okay, they are providing at present they are providing 3 projects: audio, image project, audio project, post project. That means if you show any post, it will classify that post and it will show you the result according to that. Okay, I'll give a small demo on the image project. Okay, I'll open image project. There are two image projects available. One is embedded image model, another one is standard image model. Embedded will be even in this microcontroller unit. There is another one, ESP32 webcam model. That means for image processing, you can use that small microcontroller unit. It can be used to do your image processing projects. Okay, so for that you can choose embedded model, but I am not going to use that. I am going to use the biggest one, standard model. That means the image size will be cropped up to 224 cross 224 pixels. Here it will be cropped 96 cross 96 pixels, but we'll choose this. So there will be a small interactive window here. In class 1, you can give any name. For example, I am going to use some data sets. I have some data sets. I'm going to use it. If you have image data set with you, you can use it, upload it here. I'm going to use it from my files. I'll open it. A very simple data set. I have captured different brands of grocery items. Okay, 3 roses. Just I demonstrate with 3 classes. Okay, demonstrate with 3 classes. One is 3 roses, another one is Ashirwad Atta, and another one is pepper, Achi pepper. Let us see whether if we give that images, the machine that will learn from the given input, and that from the model, it will again classify the unseen data. Okay. First class I am giving 3 roses. 3 roses. And then Achi pepper. Let us give Achi pepper. Just I have captured these images by using my phone. If you want to capture any data set, you can use your phone and capture it. Let us select.
Madam, I hope we have 10 minutes time, 10 more minutes time. Yes, sir, you can proceed. Just we can conclude by 1:05. Okay, okay. Participants, And we will conclude at 1:05 and a small 1 minute formal vote of thanks, and then we will give you the feedback link. So kindly bear with us. Just wait for just 10 more minutes. last one is we can use Ashirwad data. Okay, so this model will be trained by TensorFlow machine learning framework. This will be trained using TensorFlow, and then finally we can download this model, trained model. We can use it, include it into a mobile app. That mobile app also can easily classify it. That's also possible. They are providing all the codes, all the Android application codes, as well as the trained model, TF-Lite version of trained model. You can easily download it. Okay, so just you click train model. If you know advanced epochs, number of epochs, you can set batch size and you can set learning rate. Let me train with the default options. Okay, just I train this model. So what it's going to do is how this 3 doses is going to be, and how this Achi pepper masala packet will be, and how Ashirwad packet will be look like. It will get all the weights, all the weights, and it will train itself to identify if we give unseen data. Okay, so it will take few. I think it will take 3 to 4 minutes. That is right. Okay, this is what I have planned, but I was unable to complete 2 demonstrations because of the time. But definitely, I will give you the step-by-step instruction for that. That is store sensor data into Google Sheet. How we can store the sensor data into Google Sheet. That step-by-step instruction will be given to you. You can use that. If there is any difficulties or doubts, definitely you can contact me through my mail. I'll help you. I hope I have made your time somewhat meaningful and useful. I have given something useful to you. Yes, sir. Yeah, thank you so much. Very useful. Even through this digital forum itself, you showed us the IoT kit and you explained in a very clear manner. Sir, will this be executed? Should we wait for this? Meanwhile, if there is any feedback or something. Yeah, we will get the feedback, sir. Sir, my question is, the thing which you are executing now will be executed. Should we wait for it? Yes, it is. We need to wait for it. We will wait for it. At that moment, we can get feedback from participants in the chat box. Apart from that, we are having a formal feedback link also. So, dear participants, kindly share your views. Just we have the very less. Kindly, President Zed, no need to post the feedback link now. Just wait for. Have any doubts also, we can definitely. If there is any clarification, you can ask. Is there any participants, we have any doubt, you can type in the chat box as well as you can ask. Is there any clarification? Yes, sir. There is a question. How many sensor devices can we connect with the board ESP8266? Yeah. Here we have 8 digital pins, so we can connect 8 digital sensor, as well as there is 1 analog pin, so we can connect 1 analog sensor. So up to 9 sensors we can connect. 1 is analog and 8 is digital. Meanwhile, Arduino has 13
digital pin and 5 analog pins. By using Arduino, you can connect 5 analog sensors as well as 13 analog digital sensors or digital actuators. So there is another question. Which is the best board to develop apps? Arduino or Node MCU or Raspberry Pi? Develop apps. Apps means, see, for image processing, definitely I recommend you to use Raspberry Pi. If you are developing any remote image processing app, then definitely Raspberry Pi will be very useful. And other file data, collecting soil data or some numerical data. So that kind of data collection or that kind of applications, you can definitely use Node MCU. If you use Node MCU, definitely easily you can connect it with Wi-Fi. Okay, if you use Arduino, then to connect internet, you have to use extra Wi-Fi module, and then you have to program it. That's what you need to do in Arduino. For numerical, Arduino or Node MCU. For image, you have to definitely use Node MCU. That will be very easy for you. Okay, thank you, sir. Okay, now it's over. We can see the model is already trained. Here you can see the output. I'm going to give input here. And unseen data. Let me give 3 rows. See, 100% it is identified this box as 3 roses. Okay. Also, if I give another image, Ashirwad, we have given Ashirwad. Right. So I give Ashirwad packet with somewhat not proper image. So even it is identified properly. It is Ashirwad at 100% perfectly. It is identified. So after you train this model, you can export. If you click export, you can download it at TensorFlow Lite. So TensorFlow Lite, if you download it, then you can use it with Raspberry Pi. There will be a file with extension TF Lite extension. It will be downloaded. You can use this in Android app as well as you can use it in Raspberry Pi. So with that you can develop this with the web camera or with your mobile app. You can classify all the images that you have trained. So this is wonderful one. You go through this website. There are many tutorials available in the same websites also. You can use for your research as well as for your small projects. Okay. Thank you so much. Any doubts you can ask me, otherwise we can write up. Thank you so much. There's another question from Merlin, Dr. Merlin. What is the maximum range of Wi-Fi connection? Range of what is the maximum range of connection? Okay, it is up to our router. If you have a router which is able to cover up to 100 meters or 600 meters, 1000 meters, definitely this device will work in that area. It is up to our Wi-Fi. I have a Wi-Fi router, D-Link Wi-Fi router. Entire home will be covered. Even my if I place this model in my upstairs, in my terrace, that also my Wi-Fi can be detected. But if I use my hotspot within my room only, I can use it. Out of my room, it will not be covered. So based on your Wi-Fi router range, definitely it will detect. Anybody? Do you have any other questions? Yes. Sir? Yes. Thank you very much, sir. Now we can this session and we can go for formal vote of thanks. So really the presentation was excellent and it was very useful, sir. Now we can have a formal vote of thanks. So Tisha ma'am, you can continue. Thank you, sir, for your excellent presentation and demonstration of various applications of IoT, which helped us to understand how to integrate and interact with IoT devices. Once again, thank you, sir, for spending your precious time with us and answering the queries patiently.
Dear participants, thank you for actively participating in the webinar. Please listen carefully and fill the feedback form. We have separate feedback forms for staff and students. First, Excuse me. before that, let us have the formal vote of thanks. I request, actually saying thank you is more than good manners. It is good spirituality to offer gratitude. I request Mr. A. Jyoti Kumar, convener of this webinar, to propose vote of thanks. Good afternoon. On behalf of our department, I am here to convey my vote of thanks. We are very grateful to thank our Secretary, Reverend Dr. Alphonse Manikam SG, whose valuable prayers and presidential address helped us to make this inauguration of this webinar in a great way. Thank you, Father. Our heartfelt thanks to our Principal, Reverend Dr. Mariadas SJ, for the felicitation and blessings. Thank you, Father. And our thanks to our IQC coordinator, Dr. A. Lusami, and the team for the technical support for this webinar. Thank you, sir. And it's my pleasure to thank today's resource person, Professor Mr. L. Selvam, Assistant Professor, Department of Computer Science, Royal College, Bettavellam, for this great informative hands-on session and practical approaches to integrate and interact with IoT devices. Thank you so much, sir. It was an eye-opener session for us. And my special thanks go to our beloved coordinator, Professor SXC, whose input leads to a great output today. Thank you so much, man. And I thank my beloved colleagues, the organizing committee, a team of very motivated and dedicated colleagues. A very big salute and thanks to all my dear colleagues. And I thank all the participants from various colleges from various parts of this India, research scholars, students for their active participation. Once again, on behalf of our Computer Science Department, I thank you one and all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for the Thank you, one and all.